kufuatilia matangazo haya moja kwa moja kupitia kwa mtandao wa Facebook TV47 Live, ikiwa ni saa 7 saa za Afrika Mashariki. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Kuanzia sasa nitakuwa na kufahamisha tu ni yapi ambayo yamejiri katika maeneo tofauti humu nchini. Kwanza kabisa, swala la mswada wa fedha mwaka 2023 bado inaendelea kuibua hisia kinsani kutoka pande zote humu nchini. Kwa sasa waacha tuvuke katika maeneo ya kaunti ya Kisii, tusikilize wakazi wanasema nini kuhusiana na swala hili la mswada wa fedha mwaka 2023. Kombo Alfayo. Naam, shukran sana, asante sana Kirobi, na kupata vyema kabisa kutoka gatuzi hili la Kisii, ambapo nenda kuzungumza tuna wakazi katika eneo hili. Pengine watueleze hisia zao ni zipi kuhusiana na mswada ambao unatarajiwa kufika bungani kuhusiana na ushuru ambao utakuwa unaenda kutozwa kwa wananchi kwa siku ambazo zitakuwa zinakuja. Na pia nitakuwa nawakaribisha wakazi katika eneo hili watueleze hisia zao ni zipi na wanahisi nini kuhusiana na swali lizima. Pengine ukaribia hapa utuambie jina lako ni nani na unahisije kuhusiana, je, utaona ni mzigo au utakuwa ni mzigo kwa wananchi? Kwa majina naitwa Jonathan. Mimi nataka kuzungumzia hili swala kwa maana tumepewa mzigo mzito kama sisi wananchi. Hili swala natuambia eti wafanyakazi wakatwe mshahara, alafu waenda ziweke kwa housing and finance, eti wawajengee manyumba. Kwani nani alimwambia eti Wakenya tunaishi nje? Wakenya tunaishi kwa nyumba, tuko na nyumba na hatuna haja na nyumba zake. Nyumba zake kama anataka kujenga waje ajenge zake, arentishe venye anataka. Alafu kitu kingine, bei ya kila kitu imepanda. Alafu anataka kukata wafanyakazi mshahara. Si eti ameongezea mshahara ndio vitu zipande bei. Awakate mshahara na bado vitu kama ziko bei ya juu. Na kitu kingine, akiingia kwa serikali alikuwa anatuambia akiweka Biblia chini unga itashuka, sukari itashuka, kila kitu itateremka. Sasa hivi alikuwa anasema kwa campaign eti wanashughulikia mambo yao na wameacha kushughulikia mambo ya mafuta. Sasa hizi mafuta yako ngapi na akiingia kwa serikali mafuta yalikuwa shilingi ngapi? Sisi awache kutupanga. Alisema yeye hapangwingwi, lakini sasa sisi ndiye amepanga kama Wakenya. Na sasa kitu tunataka kama inawezekana tutoke maandamano yenye hawatumii tear gas, yenye wanatumia hata malisasi, watumalize watuue. Tukufe sisi wote ndio tuwaachie Kenya, wakae na Kenya venye wanataka wao wenyewe. Na asante, nitakuwa nakaribisha mwingine hapa tueleze hisia zako ni zipi. Je, unahisi kwamba mapendekezo haya yatamwathiri Mkenya wa kawaida au yatakuwaje? Kwa majina anaitwa kama Oro James. Mimi ni mkaji wa Kisii. Kwa maoni yangu mimi naona bwana mheshimiwa Ruto umechelewa kufanya yale ambao unataka kufanya kama rais wa Kenya. Sababu yale ambao umeona ya kwamba yataweza kufanya nchi endelee, yatekeleze kwa haraka sana ili kila mmoja aridhike ya kwamba tabia yako iko hivyo. Sababu huwezi sema ya kwamba wakati ulikuwa unauliza uongozi ukasema ya kwamba utashusha gharama ya maisha, ili hali ya kwamba saizi ukiona hata wewe mwenyewe mahali unakaa unaangalia ni nini inaendelea. So fanya haraka, ongeza kama ni mafuta ikuwe 300 lita moja, unga iende 300. Ukiona hiyo ndio jambo inaweza leta economy ya Kenya iendelee, wewe tekeleza kwa haraka sana, usichelewe. Tunaongoja tuone mahali ambapo wananchi wa Kenya wale wa kawaida ulikuwa na wapigania mahali watamalizia. Lakini kusema ya kwamba utatekeleza na usitekeleze, hapana. Wewe tekeleza, na ikiwa kila kitu nataka iwe bei ile yenye unataka, wewe weka. Sisi hatuna shida. Tuko tayari kushughulikia na hizo bei ambao utaweka. Asanteni sana. Naam, asante sana. Kwa kifupi, pengine kwa dakika moja tu tuelezee yako ni yapi, unahisi je kuhusiana na mapendekezo ambayo atatolewa? Je, mwananchi wa kawaida ataumia? Bila shaka mwananchi wa kawaida. Mimi majina kwanza ni Paul Nyariki, ni mkaaji wa hapa Kisii. Mimi huu msaada vile naona serikali watafikisha parliament na itapita. Lakini ikipita sisi mahasola vile tulikuwa tunaambiwa wakati wa campaign bado struggle na tutaumia zaidi. Manake sai ukiangalia vitu kwa supermarket kila kitu imepanda abnormally, na bado hii serikali naona itatuumiza zaidi, itatuumiza kabisa.
Naam, asante sana Paul Kirobi. Kama ulivyopata hisia za baadhi ya wakazi katika gatuzi hili la Kisii, wengi wao wanahisi kwamba serikali inaendelea kuwakandamiza zaidi, na hata kama walipata fursa ya kuweza kuzungumzia kuhusu miswada hii, na vile vile wako na imani kwamba ikifika pale bungeni bado itapitishwa ili kufaidi serikali. Ni hayo tu kwa sasa, pengine nirejeshe usukani kwako studioni Paul Kirobi. Na asante sana Kombo Alfayo kwa kusemezana na wakazi wa kaunti ya Kisii kuhusiana na mswada wa fedha mwaka 2023. Kwa sasa wacha tuvuke katika kaunti ya Nandi, tuungane naye mwandishi wetu wa habari Chris Bet ambaye anazungumza na wakazi kutoka maeneo hayo kuhusiana na hatua ya serikali ya Rais William Ruto Kenya Kwanza kuwatoza Wakenya ushuru zaidi. Chris Bet, kama unanipata, hebu tufahamishe tu kwa mapana. Asante sana. Mswada wa fedha wa mwaka wa 2023 unanuia kutoza ushuru zaidi kwa bidhaa humu nchini, na hii itaweza kuadhiri haje mkazi ama mwananchi wa kawaida. Ndiposa nipo hapa kaunti ya Nandi kupata maoni ya baadhi ya wakazi kuhusiana na mswada wa gharama ya maisha, na vile president wetu amepania kuongeza gharama ya maisha iende juu. Sisi kama wananchi katika nchi yetu ya Kenya tunashangaa kwa kuona kinyume cha maneno yale ambayo aliyasema wakati wa kampeni kwamba atarudisha gharama ije chini, ikawa badala yake akarusha iende juu na watu wakaumia. Mambo haya ambayo yanasema hatuelewi yanaelekeza wapi, kwa sababu wakati mmoja alieleza ya kwamba mwezi wa 6 atateremsha bei ya vitu ije chini na watu watakuwa na nafuu ya maisha. Kila ambacho alikuwa analenga kwa kusema hivyo ilikuwa ni nini? Mpaka imekuwa wakati huu mambo yamebadilika, na wakati huu anaanza kupandisha kila kitu iende juu. Mambo ya mafuta yameanza kurushwa ikaenda juu, na anakuja tena kwenye mifuko ya wananchi kuchomoa tena hera ambayo wananchi wangejikwamua kimaisha. Anaanza kuwateremshia tena maisha, watu waende waumie zaidi. Hata wakati anapojaribu kupewa ushauri hataki. This one is a tragedy to Kenyans. You know, sometimes it is good to listen from the both sides. Recently, Raila Amolo Odinga, who is the opposition leader, used to tell these people the truth, that if you pass this financial bill in the parliament, you will be basing on your own interest. And it is good to base on the interest of the people of whom you represent in the parliament as the legislators. It is not good for you to go as per individuals' directives. You represent the interests of the people, and I want to urge you, the members of parliament, to kindly, can you see this tragedy that is affecting the people who are in the ground? Mr. President, you told the people that the changing of the constitution is not part of your initiative. It is not a priority to you. The priority is that you staple the people of Kenya to have a better living standard in an appropriate way. Kwa hivyo mimi nataka nikueleze Mr. President, the cost of living right now as we are talking is deteriorating. It is almost succumbing to great depression to our youths. And I want to assure you today that majority of our youths are prone to drug addict and sex working, of which it is not part of your initiative in your government. Ulivyosikia kutoka kwa baadhi ya wakazi hao kutoka kaunti ya Nandi, wamesema kuwa mswada huu utaweza kuadhiri pakubwa, kwani wataweza kuweza kuweka mikono kwenye mifuko yao zaidi ili kuweza kupata pesa za kuweza kununua bidhaa muhimu madukani. Kutoka hapa kaunti ya Nandi, sina la ziada. Mie ni Chris Bet. Na asante sana Chris Bet kutoka kaunti ya Nandi. Wacha kwa sasa tuvuke hadi katika maeneo ya Meru, tuungane na mwandishi wetu John Javakiania kuhusiana na mswada tata wa fedha mwaka 2023. John Javakiania, kama unanipata, wakazi wa maeneo hayo wanasema namna gani?
Naam, asante sana Paul Kirobi na kupata vyema hapa katika kaunti ya Meru, na bila shaka kuna mjadala mkubwa sana ambao unazidi kujadiliwa katika nchi yetu ya Kenya kuhusiana pia na swala nzima la mswada wa fedha mwaka 2023, na kikubwa ni kwamba wengi tu wa Kenya wako na hisia mseto. Ningetaka pia niweze kumhusisha pia kiongozi mmoja katika kaunti ya Meru ambaye pia ni mwanasiasa na mchambuzi pia masuala ya kisiasa na ya kiuchumi ambaye anajulikana kama JR Marete. Labda naweza kwanza kabisa, labda mswada huu kwanza ulivyousoma kidogo tu ulivyoupata, una utafsiri vipi? Nashukuru sana. Kwa maoni yangu actually naona ni kwamba serikali kidogo haitii maanani wakati ama nyakati ambazo tuko kati yake kwa sasa. Maana kutoka wakati tumetoka kwa COVID-19 na zile shida zingine zimekuwa kama vita ya Ukraine, watu wamekuwa na shida nyingi sana. Hata watu wamekosa ajira, kwa wengi wamekosa ajira. Alafu sasa inakuwa ni wale wadogo ama wale wachache ambao wamebakia kwenye ajira, nao inakuwa sasa wanaongezewa ushuru. Kwa maoni yangu niliona ni muda ambao haufai kabisa watu kuweza kuwa wakilipishwa ushuru wa juu, kwa sababu tungewapea muda kidogo, hata kama ni mwaka nyingine moja ama mbili, kwa sababu ni juzi tu ambao tuliambiwa COVID-19 sio shida sasa tena, lakini tungewapea kama mwaka moja mwaka mbili watu waweze kustabilize kidogo, ndio tuweze kurudi tena kwa kutafuta hela kutoka kwa wananchi. Labda kuna hii 3% ya serikali ambayo inasema ya kwamba basi itakuwa inatoza wafanyikazi ili kuweza kugharamia katika shughuli nzima ya ujenzi wa zile nyumba nafuu kwa wananchi. Labda hii unaichukulia vipi? Okay, najua ujanja ule ambao serikali inajaribu kufanya. Kuna maneno ambao watu wengine ama nchi zingine za nje hufanya. Kuna kitu wanaitaka quantitative easing. Well, basically ni kama kuinject finance, pesa ambayo haiko, wanatengeneza virtual money, wanaingiza kwa economy, kwa sababu hata mwenyewe unaweza jiuliza swali, wanawezaje kupata pesa za kujenga manyumba hayo wanataka kujenga? Already washaanza, shida yao sasa ni kuuza. So wanaweza kupata pesa ya kujenga wapi, lakini hawana pesa ya kulipa watu mishahara mpaka zinachelea. Kwa hivyo ni kama tuseme ni kama walianza wakati wa serikali iliyopita wakiwa naita stimulus package, kumaanisha ni jinsi ya kujaribu kuinua uchumi. So makosa yale nayaona ni kwamba kuna watu ambao wako na manyumba zao already, na sio vibaya vile rais anajaribu kueleza ya kwamba tujaribu tuone kama tunaweza jengea wale ambao hawana hiyo nguvu ya kujenga. Lakini swali ni hili, hata yule ambaye anafanya contribution mwenyewe hana any guarantee ya kwamba atapata ile nyumba. Kwa hivyo inaonekana ni kama vile imekuwa packaged, maybe inaweza kuwa packaged differently, lakini kwa vile imekuwa packaged kwa sasa, ukweli ni kwamba inanyanyasa mwananchi, kwa sababu kama naweza kuwa niko na nyumba yangu lakini bado nalazimishwa kulipia na hakuna guarantee, naambiwa ati baada ya mwaka 7-6 naweza rudishiwa pesa yangu, basi wacha nikae na pesa yangu nishughulikie, kwa sababu saa hizi ndio nazihitaji, pengine ndio niweze kulipia mortgage ama niweze kufanya my own savings, niongee na benki waweze kunipatia pengine loan niweze kujenga yangu. Lakini ukiniambia ushikilie pesa yangu kwa mwaka 7, it does not make much sense. Labda swali la mwisho tukimalizia tu kwa dakika kama moja. Tumeona baadhi ya makundi mbalimbali yakitoa sauti zao wakisema kwamba labda hiyo ni kama kunyanyaswa. Tumeona pia upande wa upinzani wakisema kwamba wataanzisha maandamano kuhakikisha kwamba Wakenya hawafinyiliwi kuhusiana pia na mswada huu. Kwa kauli yako na ombi kwa wabunge wapitishe ama labda wakatane nayo? Sasa shida ile tuko nayo ukweli ni kwamba mimi naona itapitishwa. Na sio kwa sababu wajumbe wako na hayo mawazo, lakini kwa sababu unaona wakati walijaribu kuwa consolidated pale mwanzo, wakati tulimalizana na kura, unaona tulianza sasa immediately after that watu wanaanza kutolewa upande wa upinzani wakiletwa katika upande wa serikali. Maana walikuwa na mipango yao wanajua siku kama ya leo ama wakati kama huu utafika. Kwa hivyo wengi niko na hakika ni watu ambao washanunuliwa, hawana mawazo yao anymore. Kwa hivyo wakiambiwa tupitishe watapitisha, na hiyo ndio naona basi mwananchi atabakia na solution moja tu peke yake, itakuwa ni maandamano. Umesikia walimu wakisema wataandamana, wasikia Federation of Employers wanasema
watakubali watu wao waandamane, wengine wanasema watafuta watu kazi. So badala ya kufutwa kazi, ni heli ujaribu uone kama ukienda kwa street utakuwa na issue ambayo itakusaidia. Alafu la pili ni kusahau ya kwamba ule mtu kama tuseme kama sasa kwenye hii ushuru wa mafuta. Kwenye ushuru wa mafuta unasahau mtu ambaye ananunua kerosene ni mtu ambaye hawezi nunua hiyo gesi, pengine anaishi mahali ambapo pia makaa ni shida, ama pahali ambapo pia kuni hakuna. So ukisema upandishe mafuta ati kwa sababu unapandisha kerosene ati kwa sababu watu wanatumia kerosene kuweka kwa diesel, hiyo ni upuzi. Huwezi kuzuia ama kugard wale ambao wanaweza kununua magari za diesel, magari kubwa kubwa, ukatae kugard ule mtu ambaye anatumia mafuta ya taa kupika. So naona hapo kidogo mwananchi itabidi ajitetee. Naam, asante sana kwa kuzungumza na TV47. Huyo ni mwanasiasa JR Maret ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kiuchumi, ambaye akitoa tathmini yake kuhusiana pia na mswada huu tata wa mwaka 2023 wa kifedha. Kutoka hapa kaunti ya Meru sina la ziada. Jina langu ni John Java Kiania, kwako Kirubi. Na asante sana John Java Kiania kutoka kaunti ya Meru kwa kusemezana na huyo mchanganuzi wa masuala ya siasa kuhusiana na hali ilivyo nchini. Tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba tume ya kukabiliana na ufisadi EACC pamoja na Wizara ya Afya kwa sasa tayari imeshazindua ripoti inayoangazia ufisadi katika wizara hiyo. Anajiri wakati ambapo mamlaka ya usambazaji wa dawa nchini KEMSA imekumbwa na kashfa iliyopelekea ama iliyosababisha hazina ya kimataifa la Global Fund kutupilia mbali zabuni ya usambazaji wa vyandarua vya thamani ya takriban dola milioni 27 vilivyotolewa na wafadhili kwa lengo la kukabiliana na mbu wanaosababisha malaria. In developing the research, producing this report and organizing this event here today. We know that corruption and illicit finance are global challenges. We also know that corruption in the healthcare sector, as we've learnt from the performance just now, that corruption in the healthcare sector kills. This is the use of resources in the healthcare and making sure they're used efficiently and effectively is an important issue which the CS and I have discussed many times in the past. The UK is a proud supporter of the healthcare sector in Kenya, and over the last 20 years has provided roughly £200 million or 30 billion Kenyan shillings to support healthcare in Kenya, particularly maternal, child, reproductive health. We learned from the Kenya Demographic and Health Survey, which was launched earlier this year, that Kenya has made great progress in reducing the incidences of neonatal maternal death. Significant progress has been made, but there is still more that needs to be done. If you look at the attendance of births by skilled health attendants, Kenya is now up over 90% in this regard, but there are some counties where this is not the case. In some counties, 1 in 2 children who are born are not attended by a skilled birth attendant. In some counties, which were mentioned earlier, we find that the healthcare facilities are not as equipped or not as easily accessible for everybody. So there is fantastic work that has been done in the health sector, but there's still a long way to go. I know that Kenya has signed up to the Abuja Declaration to allocate 15% of its government budget to the health sector, and that would be a wonderful achievement. But it's not just the level of resources, it's how those resources are used that is equally important. And so let me just finish by saying that the UK and Kenya have a long, deep relationship that covers many sectors, including health, and I'm proud of the work that we've been doing in anti-corruption and illicit finance. And it's great to be here today, as I've said, to launch this particular report.
I've already learnt a lot, so Victor, thank you for sharing the highlights of that report, and I look forward to hearing more about how the government of Kenya, how county governments are looking to improve the use of public resources to address some of the recommendations and the constraints that have been. Na mtazamaji, na hayo ya kijiri kwenye taarifa nyingine sawa na hiyo, ambapo viongozi wamelalama na ambapo kwamba wanachama wa kamati ya afya katika bunge la Seneti wametetea utendakazi wa mamlaka ya usambazaji dawa nchini KEMSA, wakisema kuwa licha ya changamoto ambazo zimeibuka, mamlaka hiyo KEMSA imekuwa ikijitahidi kusambaza dawa katika magatuzi yote nchini. Akizungumza wakati wa ziara ya pamoja katika kaunti ya Vihiga, mwenyekiti wa kamati hiyo ambaye pia ni seneta wa kaunti ya Uasin Gishu Jackson Mandago ameeleza imani kwamba mabadiliko yanayoshuhudiwa kwenye uongozi wa KEMSA yataimarisha utendakazi wake. Hapo jana kamati hiyo ilizuru katika kaunti ya Vihiga kutathmini utendakazi wa sekta ya afya katika kaunti hiyo, na hii leo wapo katika kaunti ya Kisumu kwa shughuli sawia. In spite of the challenges KEMSA has had, they say give to the Caesar what belongs to Caesar. For the last 1 year, KEMSA tremendously improved the fill rate of drugs from less than 30% to over 50-something%, almost 60. That translated to availability of drugs to counties whenever they are ordered. However, we think KEMSA can do better than that. I know as a chair of health, because we have had a meeting with KEMSA, that now they were going to move to a situation where all their regional depots, KEMSA was going to move towards making sure that now drugs are available in the regional depots so that counties can access those drugs within a very short distance, and they can be able to address the logistical issue. We hope the new board are going to accelerate the process and improve on the procurement systems and procedures and become effective in terms of. Tukiachana na taarifa hiyo, taarifa ambayo tunazidi kufuatilia kwa kina kwingineko ni kwamba waziri wa elimu Ezekiel Machogu amezindua rasmi mpango wa kuteuliwa kwa wanafunzi watakaojiunga na vyuo vikuu nchini mwaka huu. Machogu ameongoza shughuli ya kufunguliwa rasmi kwa tovuti ya KUSSIPS katika chuo kikuu cha Nairobi. Sasa watahiniwa wa mwaka 2022 wana uhuru wa kuanza kuchagua kozi zao na vyuo wanazotaka kujiunga nazo. Important topics. Professor, my focus, having done the other things I've done, of course, as you have rightly said, the mandate of the ministry is also on matters research and innovation. And I want to assure you that one such area that the Kenya Kwanza administration has as its topmost agenda, and actually His Excellency the President is so particular and passionate about, is matters research, matters innovation. And that's why we said progressively we will be able to increase the budget from 1.2% to 2%, and even as we move on, even more. And we are also connecting with quite a number of our development partners, particularly the European Union, which we will also be connecting our universities and the top scorers, because there is a lot of funding that we can be able to get from our development partners once we engage in this very important area of research and innovation. And as we all know, even a ranking of our university, actually, if as an institution you don't do any research and innovation, then most likely you will be ranked among the very last. Almost each and every country now, what is top of in the agenda is innovation. 1 month ago, when we were in Germany, I had an opportunity of going to a center, an innovation center, and you can see the wonders which are being done. When we were with the president the other day in Kigali, we also had an opportunity of seeing the Innovation University in Kigali coming up very, very well. Actually, we found also quite a number of Kenyan students in that university. There is another university
focusing on agriculture, and we went with the president. We were taken through the very good innovation that is coming out of the students, particularly in matters concerning agriculture. And I'm sure we can be able to do much more than what we are doing. And as I've said, in the means of education and as government, having sorted out quite a number of other issues that we were sorting out, my main focus now is coming to research and innovation. And I'm sure that the experts we have here, the professors, we will be able to engage so that we are able to take Kenya into another level. And I thank the University of Nairobi because when we also... Na taarifa hiyo mtazamaji, tunazidi kuandaa kwa mapana na marefu kwa minajili ya saa 1 na saa 3, lakini kwa sasa mtazamaji, naarifiwa kwamba jopo lililobuniwa ili kuketi chini na kuzungumzia masuala tata kati ya kinara wa ODM Raila Odinga ama muungano wa Azimio la Umoja pamoja na mrengo wa Kenya Kwanza ambao unaongozwa na Rais William Ruto, kwa sasa wanazungumza na waandishi wa habari katika jumba la mikutano la Bomas. Hebu tuvuke moja kwa moja, namuona pale Otiende Omolo. Hebu tuvuke tusikilize anasema nini. One of utmost importance, and we'll prioritize it. And therefore we have agreed that when we resume our next sitting, that's the next item we are going to deal with, so that it's off the table. To facilitate us and enable quick discussion on it, we have constituted a subcommittee of 6 members. On the Azimio side, Senator Sifuna is a member, Senator Wambua and Honorable Millie Odhiambo, and they are convened by Senator Sifuna. On the Kenya Kwanza side, Senator Halwale, Senator Sigei and Honorable Mutuse are members, and they are convened by Senator Sigei. We expect that by the time we come back, they'll have concretized thoughts around that. And we take the early opportunity that on that selection, that idea of reconstitution of the IBC, anyone with any idea is welcome to share it with us through our joint secretaries, so that we can factor in our discussion. Thank you very much. Thank you. Any questions? We can take 1 or 2. Yes, yeah. Yes, somebody has to assist him so that he can ask a question. In the meantime, Jim. I know he's tiring. He's tired. All right. Jim. Right. Who is asking the question? Yes, start. Just have 2. One, in earlier on, you stated that the both co-chairs will have a meeting with the hiring principals. That is. So, has this taken place before, and what was the response? Oh, thank you very much. It was like this. We agreed we would have a meeting with the core principals or their agents. And we have been able to meet their representatives. We may not have met the core principals, but we have met their representatives, and we have agreed. As you can see, we are actually agreeing on one issue after the other. We seem to be headed in the right direction, if you can commend us for that. Yes. That we are agreeing, even where there appears to be a disagreement. After we sit down, after we talk at arm's length, that means we talk without being coerced, influenced, or whatever it is. We actually agree, and those are the agreements we are communicating. So we were able to have the meetings, we got the instructions, and we have been able to move forward. And in addition, I think on the part of Azimio, I think our principals addressed you yesterday. And I believe, because some of you covered it, they said they were happy with the progress of the talks. And we can confirm that as a team, we are happy with the progress of the talks. Yes. Okay, one last one. Does the committee, in one way or the other, feels not doing their job? Because some of the decisions has to be consulted, the principal has to. It is vitally important to consult because we were appointed. First, the proposals were made by the principals, but remember, we were also we were appointed by the PGs, the parliamentary groups. So there comes a time on issues. These are not our issues. These are not issues of anyone. We have to consult from time to time so that each side of the coalition is able to take an agreed position. We don't take them by surprise, or we do not agree sometimes in excess of our mandate. That is why we keep on consulting, and it's also very important to consult. Actually, by definition, a joint bipartisan team
must consult their respective partisan teams. That's why it's joint, and that's why it's bipartisan. So that does not hinder us at all. What's important is that the flow of communication and consultation is easy and does not delay, and so far it has not delayed. Yes, we may hear from two more, you and him. There's a lady. Chemutai is here. Good. All right, let's hear from him, then we go to this side. Actually, can we do 2 and then 2? 2, yes. The other question. The other question? Na mkumbuka mtazamaji, hao ni wanajopo ama wabunge ndani ya mrengo wa Azimio, ambapo wanazungumzia swala la mazungumzo imefikia wapi na iwapo kutakuwepo na mwangaza baada ya mazungumzo hayo kufanyika, ili Rais William Ruto pamoja na kinara wa Azimio Raila Odinga waweze kuwepo katika mstari moja na kuelewana. Na kufikia hapo mtazamaji, kwa sasa tunachukua mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Kwa hivyo usiende mbali, unazidi kufuatilia Matukio Mtambuko kwenye mtandao wa Facebook TV47 Live. For the biggest of guests, from politicians to entertainers to content creators to whichever kind of a person you want to think that you'd want to see on the show, this is the place to be. Dr. Funike tonight. Each and every Wednesday. My name is DJ Lisney, not your ordinary DJ. And of course, they call me the eagle himself. Your host, Dr. Funike, is my name. Of course, every Wednesday at 7:30. See you then. Don't touch. Make sure to join us. Tell your landlord as well. Jua unalipia wa parent. Sikose. From politics, health, cooking, relationships, and entertainment, join Linda Alela every weekday from 6 a.m. to 9:30 a.m. only on Morning Cafe. Your health is not just about going to the hospital. Your health is about prevention, it's about what you eat, it's about where you live. For this reason, the Body Garage Show exists. The part of the brain that deals with communication. It's called primary hypertension, which means that we don't find a reason for that. Join me, Dr. Chepsi, every Thursday, 8 p.m. Hello and welcome to yet another edition of Beyond the Limit. We have not even scratched the surface when it comes to knowledge about disability. Beyond the Limit with me, Zainab Mohammed, every Saturday at 7:30 p.m. You know what pops in my house more than the rainbow? Walls. You know what I love between me and him? Space. Don't worry, dishes. No one is doing me either. Hey, not much. Just hanging around. Pull yourself together. Enough on the jokes. Let's talk about real estate. Catch The Realtor every Tuesday at 6:30 p.m. Want to learn? For the first step, we are going to draw out the balloons
As you can see, we have balloons on our birthday cards. Have fun. Then catch Kids on the Block every Saturday at 9 a.m. For the biggest of guests, from politicians to entertainers to content creators to whichever kind of a person you want to think that you'd want to see on the show, this is the place to be. Dr. Feneke tonight. Each and every Wednesday. My name is DJ Lizney, not your ordinary DJ. And of course, they call me the eagle himself. Your host, Dr. Feneke, is my name. Of course, every Wednesday at 7:30. See you then. Don't touch. Make sure to join us. Tell your landlord as well. Jua unalipia wa parent. Sikose. You know what pops in my house more than the rainbow? Walls. You know what I love between me and him? Space. Don't worry, dishes. No one is doing me either. Hey, not much. Just hanging around. Pull yourself together. Enough on the jokes. Let's talk about real estate. Catch The Realtor every Tuesday at 6:30 p.m. Mengi zaidi. Matayarisho ya maadhimisho ya siku ya madaraka yameshika kasi huko Embu. Katibu katika Wizara ya Usalama wa Ndani Raymond Amolo akizuru katika kaunti hiyo kutathmini ujenzi wa uwanja wa Moi Embu ambako sherehe za kuadhimisha siku hiyo zitaendeshwa. Amolo amebaini kuwa huenda pesa zaidi zikatumika kujenga uwanja huo kando na milioni 300 zilizokuwa zimeratibiwa kutumika. Aidha, Amolo ameeleza kuwa zaidi ya mawaziri 25 kutoka taifa za nje wanatarajiwa kujiunga na Wakenya tarehe mosi mwezi ujao katika sherehe hizo. In the run-up to the Madaraka Day celebrations, the county will host an expo beginning on the 26th, which will be opened and presided over by His Excellency the President, the Honorable William Ruto, and the expo will run until the 30th of May, and that will be closed by none other than the Deputy President. Alongside that, there will be an international expo at Safari Park in Nairobi on the 29th, where we have a total of 25 ministers from the continent attending. And the same ministers would also grace the Madaraka Day celebrations on the 1st in Embu County. We have also had engagements with the county government for the good work they've been doing in anticipation to host the entire country, not just on the week leading to Madaraka Day, but also on the Madaraka Day. And we are inviting all Kenyans from all walks of life to come and grace the occasion. The stadium where the celebrations will be hosted has a capacity of 8,900 people, and we are expecting that the stadium will be filled to capacity. Embu County is ready to host the Madaraka Day on 1st of June 2023. We have everything in place, and most of the projects are really either complete or nearing completion. We are happy that because of being given this great opportunity by His Excellency the President, we have been able to get major infrastructure development happening, especially within Embu municipality. In particular, we now have a really state-of-the-art stadium, Moi Stadium, that is way better than what we had before. You cannot even compare. Naam, tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba taifa la Kenya linaadhimisha siku ya punda hii leo, huku mnyama punda akiwa katika hatari ya kutoweka katika ramani ya dunia kutokana na tabia za binadamu. Katika kaunti ya Machakos, sherehe za kuadhimisha siku ya punda zimefanyika katika eneo la Kithioko ambapo kauli mbiu ni tunza punda kwa ajili ya kizazi cha kesho. Mwandishi wetu Nicholas Mbaye anazungumza na wenyeji wa Kithioko na wamiliki wa punda. Nicholas Mbaye, hebu tuarifu tu kwa mapana na marefu wakazi wanasema nini kuhusiana na siku ya leo?
Naam, shukran sana mwenzangu, makweli na kupata vizuri kabisa hapa katika kaunti ya Machakos, eneo la Kithioko, mpakani kati ya kaunti ya Machakos na kaunti ya Kitui. Itakumbuka kwamba tarehe 8 Mei imekuwa ni siku ya dunia kuadhimisha siku ya punda duniani, na hapa nchini Kenya hii leo ni siku pia ya punda nchini Kenya. Na hapa kama unavyotizama nyuma yangu ni kwamba kuna punda wengi tu, wenyeji wameweza kufika na punda wao kuweza kusajiliwa na pia kuweza kupata vipimo na pia kuweza kupewa dawa katika njia moja ya kuweza kutunza punda hapa nchini Kenya. Na hapa ningependa kuzungumza na wenyeji waweze kunielezea umuhimu wa punda nchini. Je, maeneo kame kama haya punda anawasaidia kwa njia ipi? Basi naanza na mama. Mama, karibu. Jina lako naitwa nani? Jina langu naitwa Mary Mbalu wa huku. Sisi kwanza tunafurahia sana na kwanza tunarudisha shukrani kwa Mungu kwa vile hii shirika imekuja huku kututibia mapunda wetu. Mkiwaangalia mnaona wengine wamekonda. Dawa za mapunda zinauzwa kwa bei kali, wengine tunapandia tunakuta hata hatuwezi tuka-afford, na sisi tunashukuru sana kwa vile nyinyi mmekuja kututibia mapunda. Na wewe kama mama, punda anakusaidia? Nakushikia na wasiwasi. Mimi kama mama, punda anashota maji kwa vile mto iko mbali, anashota maji. Wakati mwingine naitiwa kibarua, naenda ninashota naye maji, napewa pesa, nakuja kujisaidia nayo. Na wakati mwingine hata ng'ombe zikiwa ziko hata uzu punda tunafunga, zinaenda kama ng'ombe zinalima. Kwa hivyo sisi tunafurahi sana, ni asante kwenu, Mungu aendelee kuwabariki. Naam, asante sana mama, nashukuru kwa muda wako. Pia niko na daktari wa punda. Punda ni mnyama ambaye amekuwa duniani, wanasema kwamba yupo katika hatari ya kutoka katika ramani ya dunia. Wewe kama daktari leo mnafanya nini na njia ipi ya kutunza punda zaidi ili kwa miaka mingine punda awepo? Mi ni daktari wa mifugo, kwa majina naitwa Barak Ougo, na sisi kama madaktari tumeona punda wamekuwa neglected katika sekta ya livestock. Mostly disease control programs, they are not included. But as an organization, INADES Formation Kenya, partnering with Brook East Africa, we are coming together to sensitize the community on the importance of keeping their donkeys safe and keeping their welfare safe. Now, kwa siku ya leo ni siku kuu ya punda tarehe 17 mwezi wa 5, na inakuanga ikisherekewa kila siku kila mwaka, na inafuata ile sikukuu ya duniani ya punda ambayo inakuwa ni tarehe 8 mwezi wa 5. So kama shirika tunaelimisha wakulima na wenye punda jinsi wanaweza kaa na punda, jinsi wanaweza osha vidonda, jinsi wanaweza ona ugonjwa mapema, ili angalau wapige ripoti kwa madaktari ambao walioko hapa karibu nao. Naam, asante sana Bwana Barak, na tukimalizia tuko na mkurugenzi mkuu wa INADES Formation Kenya ambao ndio wanashughulikia punda katika maeneo ya mashariki hapa ambao ni kaunti ya Kitui, Machakos, Makueni na Kajiado. Karibu sana mkurugenzi. Asante. Kwa majina naitwa Joseph Mongela Munyoki. Vile umesikia nafanya na shirika la INADES Formation Kenya, na leo tuko hapa kwa sababu ya kusherekea punda ambao leo siku yetu, kiini chetu kuu ni kwamba punda kwa maisha ya sasa na maisha ya baadaye. And the theme of the National Dange Day today is Dange's today and Dange's in the future, because we are focusing on what we call sustainability of the Dange. Kwa leo tumekuja hapa ndio tuimarishe hii siku, tusherekee pamoja na community, na tumeleta huduma ambao ni ya kutibu punda, na sio sisi peke yetu tunaosherekea hii siku katika nchi yetu ya Kenya. Tunao mashirika wengine ambao tunafadhiliwa na Brook East Africa ambao wanaendeleza sherehe kama hizi sehemu mbalimbali, tukianza hapa jirani county Kitui ambao najua siku ya leo wako mwingi wakishughulikia pia mambo ya punda. Punda ni mnyama muhimu katika ASO lands, that is arid and semi-arid counties. Sana sana vile umesikia mama akiongea juu ya manufaa yake. Na leo tulikuwa tunakuja kusisitiza kwamba punda, the welfare of the Dange needs to be taken forward, and especially on issues of policy frameworks that supports, protects and ensures the survival of the Dange in the communities.
Tunaelewa ya kwamba katika hii kaunti ya Machakos hapa Kithioko kulikuwa na kichinjio cha punda. Tunashukuru kwa sababu kwa sasa haifanyi, na kama ingekuwa inafanya, niko na uofu kwamba hatungepata punda vile tumewapata wa leo. Na ile ningeisisitiza ni kwamba serikali iangalie, ihakikishe those slaughterhouses that are meant for donkeys are closed, because we know the reproductive cycles of donkey is not as quick as any other livestock that we keep in our household lands. Naam, asante sana kwa muda, kwa sababu ya muda nashukuru sana. Awacha niweze kuonyesha tu watazamaji. Mpiga picha yangu kama utakuja kidogo tu na mimi waweze kuona vile hali ilivyo hapa. Hapa ni watu ambao wameleta punda zao ili kuweza kupimwa na kuweza kupewa dawa na vitu kama hivyo. Basi umesikia hapa ni eneo la Kithioko ambako kulikuwa na moja kati ya vichinjio bila shaka kikubwa, moja kichinjio 4 vikubwa nchini ambayo kiliweza kufungwa na kifanyi kazi kwa sasa. Ni kwamba punda wameweza kuongezeka kama unavyotizama nyuma yangu. Basi nikiregesha studio mpiga picha yangu, basi nasema ni asante sana. Mimi ni Nicholas Mbai. Na asante sana Nicholas Mbai kutoka kaunti ya Machakos kwa kusemezana na baadhi ya wamiliki wa punda katika maeneo hayo. Siku ya leo ni matumaini kwamba ni siku muhimu sana kwao na wataweza kuleta mabadiliko katika mnyama huyu ambaye anafahamika kama punda. Kwingineko ni kwamba Wakenya wanapoadhimisha siku ya punda, wakazi wa kaunti ndogo ya Ndeia katika kaunti ya Kiambu wameisihi vikundi na mashirika yanayopigania haki za wanyama kuingilia kati ili kuokoa wanyama hawa ambao kwa sasa maisha yao yamo hatarini kutokana na uchinjaji haramu wa punda. Vera Albert na taarifa hiyo kwa kina. Wakazi wa kaunti ndogo ya Ndeia, kaunti ya Kiambu, sasa wametoa wito kwa serikali kuingilia kati ili kuwalinda punda katika eneo hilo baada ya mizoga ya punda kupatikana katika kijiji cha Kiawanda ambako biashara haramu ya uchinjaji wa punda unaendelezwa. Grace Nyokabi ambaye ni mfugaji wa punda katika kijiji cha Kiawanda amesema kuwa wizi wa punda umeongezeka katika eneo hilo. Kuna watu walikuwa na punda na saa hii hawana punda sababu imeibiwa. Hata kila boma watu wanataka punda lakini hawa kuifanya nini kuileta kwa sababu itaibiwa. Sasa wanagoja serikali itusaidie. Kamishna wa kaunti hiyo ndogo ya Ndeia Peter Mose ameiomba Wizara ya Kilimo na Mifugo kurekebisha na kutunga sheria itakayohukumu wezi wa punda. We close the weak link here because as I said, we are on top of this. We have put up measures to make sure that this vice is eradicated. Mkurugenzi wa kampuni ya Brook East Africa ambaye pia ni daktari wa mifugo Rafael Kinoti amesema kuwa serikali iliweka wanyama hawa hatarini pindi tu walipohalalisha uuzaji wa ngozi ya punda. Kusema kwa muda wa miaka 10 punda wamepungua takriban punda 1700. Lakini ukiangalia kwa jinsi ya kuzaa tunasema punda walipungua takriban punda 1,000,000 kwa muda wa miaka 10. So ni kusema takwimu yao inaenda chini. Haya ya kijiri, punda zaidi ya 200 wamechanjwa leo hii eneo la Rombo, Kajiado Kusini, siku hii ya punda inapoadhimishwa. Vera Alberta, TV47, Nairobi. Tukitoka maeneo hayo mtazamaji, kwa sasa tutafululiza hadi katika maeneo mengine ambapo kamishna wa kaunti ya Kisii Tom Anjere leo amefanya kikao na washikadau mbalimbali kuhusiana na vurugu zilizoshuhudiwa katika mji wa Kisii kati ya makundi mawili ya wahudumu wa bodaboda, vurugu zilizosababisha vifo vya watu wawili huku watu wengine 4 wakiuguza majeraha mabaya hospitalini. Aidha, nyumba 2 ziliteketezwa na umati wa watu waliojawa na ghadhabu kufuatia vifo vya watu hao wawili. Mwanahabari wetu Kombo Alfayo kutoka Kisii anaungana nasi moja kwa moja kwa mengi zaidi. Kombo, hujambo? Je, mzozo huo umesuluhishwa na ulisababishwa na nini haswa? Na asante sana Paul Kirobi na kupata vyema kabisa kutoka majengo haya ya afisi ya County Commissioner wa eneo hili la ukanda huu wa Kisii. Tutakuwa nazungumza naye tuelezee kutoka siku ya Jumatatu kumekuwa kukionekana kwamba na vurumai baina ya makundi mawili ya bodaboda
ili kuhakikishia wakazi wa gatuzi hili la Kisii kwamba kutakuwa na usalama wa kutosha katika gatuzi hili. Pengine ukianza kwa jina lako na utueleze siku ya leo ni kipi ambacho mmekifanya, na watakazi katika gatuzi hili la Kisii watarajie nini kwa siku ambazo zitakuwa zinafuata, na je, swala hili litakuwa linashuhudiwa au itakuwa ni mwisho? Asante sana kwa majina, mimi naitwa Tom Anjere, County Commissioner wa Kisii County. Pengine tu kujibu yale ambayo umeuliza, ni jambo la ni jambo la aibu tuseme kwa kwamba hizo siku mbili tumeshuhudia visa vya uhalifu na uvurumaya kati ya makundi mawili ya